het is. Ja, alsjeblieft. Moet ik met een stal afdoen? Ja, zo ça va, ça va. Ça va? Ja. Good morning. Let's see. Ja. Goed zo? Ja. Even je benen omhoog. Kan ook. Mooi. Hi. Oh no, ik ben iets vergeten. Ik heb iets vergeten. Sorry. Hi. Is het warm genoeg zo? Ja. Ik heb liever wel dan warm. Ja. Je hebt onlangs je haar gewassen? Zaterdag. Zaterdag. Dan ga ik één keer wassen dan, hè? En Ja. dan is het fijn. Ja. Is het warm genoeg? Ja. Even weer naar beneden doen. Ja. Even plaatsnemen. De eerste stoel van voor is goed, hè? Ja. Good morning. How are you doing? Thank you for joining. Happy weekend.
Okay. I need to adjust my camera. I think it's guys, I'm trying. I think it's better. Okay. Ja, dan zal ik er weer staan. Ja, dank. Ja, dank. Heb je kou? Ja, dat is niks zo, maar zo ben ik. Zeker? Dat zal wel dan beter- moet je even blazen. Ja, maar dat zal wel overgaan zijn. Zeker? Ja. Ja, want ik vind dat niet tof als het koud is. Hè. Ah. Ik ben ook zo iemand die niet graag koud is. Ja, ik had vroeger nooit kou, en namelijk altijd kou. Is dat alleen? Dat is van het vermagen. Ja. Ja. Ik heb enorme rapkou. Enorm. En als ik kou heb, kan ik niet functioneren. Kou voeten dat ik altijd. Ja, ik ook. Hè. Koude handen, kijk. Ja, mijn handen dat gaat op, maar mijn voeten, dat is vreedzaam. Het is like a bloeddoorstroom. Best. This living condition it's always better to leave using living condition before cutting. Don't just cut without condition. To make hair easy to cut, smooth. It's not hard for your scissors. Okay, what gaan we doen? Gewoon kort knippen. Oké. Ja. Je mag een beetje naar boven Het is zetten, altijd hè? hetzelfde. Oké. Oké. Want ik vind dat nu zo lang is. Mhm. Oké. Hoe lang geleden? Goh, 6 weken? 6 weken. Ik weet het niet. Was dat naar voren of naar zijkant? Opzij. Opzij. Ik denk dat het geleden is van het laatste Van kerst van, of zo? van het jaar. Ja, het Oké. laatste van het jaar. Okay. So guys, so we are just going to maintain the hair, take off like 1 to 2 centimeters. The last time she cut the hair was like 6-7 weeks ago. She like it short, natural, easy to go, not too much work because she don't like to do too much at home. Free from maintaining, okay? So let's go. We're just gonna take off this, create more shape, the back shorter around the ear and shorten the top also, but create a little bit of volume here. Remember, this side, with this back side, we don't need too much volume. So that is why we always try to decrease the volume, make it short, so the hair can have a beautiful shape. Hallo, goedemorgen.
Hallo. I'm going to be cutting on 90-degree here. I need to take over this silence, the focus. Okay. Oh, dat is makkelijk zo, hè? Ja. Dat is een kind, hè? Die draait moeilijk graag heeft. Die kookt, hè? 90-degree. Nu is mijn hoes goed. Ja. Dat gaat ook bij ons bij jou. Ja. Mooi. Ja, het is niet dat ze ziek is, hè? Nee, dat niet. Door. Maar zo een grote zoon verliezen, dat ziet dat dat nooit meer uitgaat. Ja, nee, het is... Ja, dus ja, zo lang al en toch Ja, het is... altijd. Het is moeilijk, hè? Ja. Om het los te laten, hè? Ja, en kijk, als nu ook allemaal die leeftijdgenoten, die krijgen Ja. allemaal zelf kinderen. Ja. Die, En dan begin je te dan- denken, ja. hoe zou dat geweest zijn? Ja. Het is iedereen, hè. Ja. Ik had ook mijn zus verloren en iedere keer nadat ik kijk van, allee, hoe is zijn je leven? Hoe zou dat zijn tegen mijn kinderen? Allee, ik fantaseer alles, weet Ja. je zo? Dus- En soms dat is hard hoor. En dat is naar mijn zus, hè. Ja, Kan je je voorstellen, hè? Ja, als het van mijn kind is. Ja, dus ja. En ook als ze plezier heeft, Mhm. dan is dat precies als ze moet schamen ervoor. Mhm. Dat dat niet mag. Ja, maar dat is normaal. Ja, Het dat is gaat ook. ja. Het gaat ook. Ja. Ja, je moet voor en voor dat je het kunt weten. Ja. Want sommige mensen zullen al zo lang Ja, al. ja, ja, ja. Dat is normaal. En de ene mens is een ander niet. Hè. Ja. Je weet het niet. Ja. Soms spijt ik dan, oh, nou zijn we weer dat gezegd. En dan moet ik niet zo verder en plots slaan we om. Ja, ik vind het zo makkelijk. Ja, ja. Ik kan dat zo doen. Ik wil niet weten hoeveel mannen dat ik in mijn bed ga slapen. Ik wil niet weten. Aan een dag is hier niks, hè? Ja. Snap je? Ja, Zo. ja, ja. Dat je je eigen dingen en anderen niet dan daar niet bij past. Ja. Snap je? Dus ja.
Maar ze heeft van haar jongste zoon heeft ze een kleinkind, een kleindochter. Die zit in het tweede leerjaar nu. Ja. En dat is wel goed geweest. Ja. En nog, want die komt veel bij haar. Dat is wel een goede afleiding. Ja, zo ja. Mijn verliezen is altijd hard. Hè. Ja. Het is nooit... Ja. Niet zeggen vergeten en Nee, vergeten bestaat dat is, niet. en zeker niet. Dat, ja, uw ouders, dat is ook erg, maar weten, dat is normaal. Ja. Maar de kinderen niet. Ja. Even vroeg nog een beetje nog korter. Dat Ik mag heb wel dat een juist klein nog beetje korter, ja. Ja? Ja. Of moet ik eerst drogen? Of dan kan je Maar zien? dat kan je ook zien. Ja. Ja, dat het niet te kort is. Bij mij is dat niet te kort. Maar Ziet goed uit, hè? kom ik dat beetje knippen er aan doet. Ja, dat doet veel, hè? Ja. Ja. Het is niet veel, maar toch, je ziet het Ja. verschil, hè? Veel verschil.
Thank you for joining. Good morning. So, see, easy. Ja. So she can wear it left, right, to the front, just anyhow she want to wear it. First of all, I'm going to do the blow dry a little bit. She don't want it really blow dry, but just soft styling. And then I will go through again and see if extra cutting is needed, okay? So if you have any question, I will respond to it when I'm done here. Do well to leave your questions. And if I didn't see those questions, you can watch any of the video and drop the question there. Bonjour. Okay. Here's my stuff. Wat ga je dus draaien? Nee, dat is gemakkelijk zo, hè? Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nee. Ah ja, ik was slimmer iedere dag, hè? Juist. Alsjeblieft. Oei, dat is niks. Iedere dag wordt een mens slimmer, hè? Ja, dat is waar. Dus. Hierbij. So this freehand blow dry, not really brushing, soft styling. Ik ben altijd blij als het weer niet zo donker meer is. Ja. Dan geeft het door meer energie. Ja, dat is goed. En je ziet het al ook, hè. S'avonds is het langer klaar. Ja, ja. Dus, oh, dat is plezant. ja, hè. en s'morgens ook. Dat wordt ook gedrukt van. Ja, want dat donkere weer, dat werkt op je gemoed. Natuurlijk, rustig. Ja. Gisteren om 5 uur ben ik nog buiten gegaan om te gaan stappen. Ah, ja. Als dat zo donker is, dan ga ik dat niet doen. Hè. Nee. Ja. Ik denk dat die dingen oké is. Hè. Die, ja. Allee, ik vroeg, ja. Denk ik dat. Ken je dat niet? Ja. Ja, verder dan een keer in en dan. Ah, oui? Ik kom dan een keer zo, hè. Ja. Zo. En dan is het Ja, echt, ja. want ik begrijp dat dat echt op mijn voorhoofd komt. Ja, die mensen hebben dat niet graag. Hè. Die mensen niet. Zo, de rechter vroeg zo van niet afkomen. Ah, nee, joh. Ja, dat is van vroeger al. Ja.
Vroeger draag ik jarenlang frou-frou. Ik dan, hè. Ja. Misschien ben je iemand die alles moet vooruit gaan. Ja, dat is juist. Is dat zo? Ja. Dus ik heb direct als door. En vroeger nog meer dan nu. Nu kan ik als wel op mijn gemakkelijker zijn. Maar ja, zo, ja, het is ook te zien wat werk je hebt. Hè. Ja, maar ja, nu heb je zoveel werk. Nu Ik heb weet ik het nu geen, niet. ik heb geen werk. Ik wijs dat ik was ook toen ik dat vroeger gedaan had. Kon werken, 2 kinderen, een huis. Moet hè, en dan geen werk. Ja, ja, je bent jong hè. Ja, natuurlijk. Je hebt die energie ook. Hè. Ja. Het is toch niet een klein stukje plank. Oké. Daarvoor. Oké. Dat kan je nog altijd Ja, ja. blijven. Dat is daar dat ik die weer borstelen. Beter zo? Ja. Hoe mag ik daarop vooraf werken? Aan je oren is goed zo, of moet ik nog korter doen? Zie je? Nee, het zou goed zijn. Is goed zo? Ja. Is goed zo? Ja. Ja? Ja, die is al veel beter, hè? Het is dikker geworden. hè? Ja? Ja. Een beetje, hoe komt Ja. dat? Ja, misschien op die Ja. bepaalde periode een beetje wat meer stress of zo. Ja. Want ik had je een keer gezegd, hè. Ja. Staat dat hier dikker als daar? Of pijs ik dat? Eigenlijk niet, dat komt doordat je hier, je hebt meer grijs die aan de ene Ah, kant, ja, aan de dat andere is- kant. En dat toont precies Ja, dat, ja. ja. Daar heb je meer grijs, maar ik ga Ah. nog uitdunnen. Ja, dat is niet egaal, hè. Ja, en dat toont Ja, precies, ja, die ene kant ja, heeft meer haar dan ja. de andere. Dat is niet waar, omdat je grijs haar Ja. is sluiker. Ja. En je bruin haar, die toont dikker aan. Ja. Zie je dat? Ja. Dus, gel of wax? Niks. Niks. Niet dat Niks. Ja. Dan mint het ook niet. Ja, dat Dat weet je ik geen wel. dessert moet hebben. Nee. Geen dessert. Dat is niet fair, hè? Dat is niet fair. Of dat is niet eerlijk. Ja. Niks. Mogen niet hier missen. So guys, this freestyle shortcut. She wants it easy. She have a lot of hair at the back. So what I did, I texturized a lot. I keep this place short because she have much hair here, thicker hair here than the upper sides. So just to make sure that everything blend together. That's the reason why you need to, or I need to texturize this place very well so that it will blend and to give the hair a beautiful shape. Short here, and create a volume towards the upside. So she don't want any finishing, she just wants it easy, like I said in the beginning.
She don't want nothing on it, but I'm not so happy because I don't get to have my dessert. Finish is like my dessert, but I don't get to do it. What can I do? Oh. Voilà. Alsjeblieft. So the next client is waiting already. We are going to do highlights on the next client. So if it helps you, you can follow us, leave a comment, and like. Mevrouw. Okay, let's go to the next. E comment on fait? Is. Heb je al geteld hoeveel weken voor je volgende afspraak? 5 à 6. Niet 6 à 7, want dat is gewoon. Oké. Wat altijd. Va bene. This weekend. Ja. Ja, dat is van mij. This weekend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ben maandag 8 maart. Ja, dat is goed. Sorry, 23 Dat zou meer zijn dan 23 maart. maart. Na 9. Ja, 9 uur? Ja, dat is goed. Oké. Dat is 50 uur. Dus dan is 23 maart. 23, 3 en 9 uur. Dankjewel. Alsjeblieft. Merci beaucoup. Ja. Voilà, madame. Dat is thuis. Madame is thuis? Ja. Ziet u maar. Dankjewel. Tot de volgende. Bedankt, hè. Ja, Dag. Oké, ready? Oké, dat is je mesje vandaag, hè? Ja. Of heb je een andere gedacht? Nee, mijn mesje. Ja? Geen andere dag? Je bent niet van plan om te veranderen? Gewoon de mesje en je broche. En de Ja, laatste en mijn keer- wenkbrauwen ging het ook doen natuurlijk. Ah ja, ik ging daar gewoon een beetje wat verven en epileren zeker, hè? Ja, zoiets had hij Ja, gezegd. iets wat donkerder dan epileren. En mijn man vond het, mijn haar heel goed, heel mooi, maar ook gelijk dat ik gezegd had, iets hoger met de krultang te beginnen. Ah ja, Hij vond het oké. heel goed en dat hier, Weg van uw gezicht. ja, dat vond een tof gebrushed. Ah Dat ja. had het naar daar gebrushed in plaats van zo, had Mhm. het naar daar. En hij vond het heel goed en het heel lang gehouden. Oké. Want s'avonds was, want ik had dat gezegd, trek er een foto van, dan kunnen we het zien. Mhm. Wacht, ik moet kijken. Dat is mijn kleedje. Dat staat hier. Dus dat was... Allee. Dus dat was Oh. s'avonds. Dus Oh ça my va er nog. God. Ja, zeker. Dus, maar hij zei ook van inderdaad gelijk dat ik gezegd had van hoger te Oké, beginnen. geen probleem, geen probleem. Ja, dat is goed. Dus, maar dat was goed voor hem, dat was heel mooi vond hij. Ah, oké. Dus, we gaan nu die afspraak zijn. Het zaterdagmorgen dan, want ik had gezegd dat ik dan vrijdag niet moest komen. Hè. Had hij gezegd. Dat je- Want ik kom heen, hè, want ik ben ondertussen in war. Dus zaterdagmorgen ga je dan komen, wassen, drogen en dan die krul dan. Is dat? Ja, ja. Dat was dan maar gezegd had, nee, want dat dan de krullen op voorhand en Maar dan ga je die de moesten, vrijdag hè. weg doen, hè. Want ik had Ja. je opgeschreven voor de vrijdag. Ja, ah, wel. Dan ga ik dat weg doen. Hij had gezegd hè, van ja, dan hoeven de krullen er vooraf niet als je het zo doet. Ah, oké. Ja, omdat we willen weten, ik wil ook die plaats, allee, die Ja, tijd ja, te tuurlijk. reserveren. Daarom dat ik gezegd heb, we gaan nu beslissen hè, wat we gaan doen. Ja.
Dat is omdat ik het gezegd had. Ja, die kleur is mooi, ja, man. Ja. Blijf samen nog. Het is een groot verschil met de keer daarvoor. Dat was na een uur al Oh, oké. tegen nu. Ja, Nu heet het eigenlijk nog houden. Oké, that's good. That's good. So we are gonna do highlights on her hair. Of course, it's not gonna be like color 9 or color 10, but we are going to try to do like 8 level, you know, so 8, so she will have a little bit of reflection in this copper hair. Okay, so stay tuned. I'm going to prepare my products. Just okay. Maar die kleur is goed, hè, deze nu? Ja. Okay. Ja, de meesten vonden het te donker, maar mijn man zei Te "Nee, ik donker? vind het goed." Maar ja, dat is omdat ze dan niet... Omdat ja. er anders dat blond direct mee in zat, hè. Ja. Vorige keer en nu niet. Dus de meesten vonden het heel donker. Ja. Oké, geen probleem. Maar mijn man vond het ook goed. Ja, maar oké. Want mijn collega's hadden mij wel een paar maanden niet gezien. En die zeiden van, amai, zo'n andere kleur. Ik zeg, het is dezelfde kleur. Alleen dat er de balayage niet mee in zit. Ja, de balayage is niet in, hè. Ik zeg, maar het is dezelfde kleur, hè. Oh nee, het is veel. Ik zeg, nee. Ja, dat is wennen, hè. Ja. Mensen zijn niet gewend, hè, om je zo te zien, hè. Ja, wel, dat is het, hè. Vertel me, wat heb je graag? Je mesje tot aan je wortel of een beetje wat weg van je wortel? Nee, ik mag tot aan de wak. Ja? Oké. Alsjeblieft, je werk. Mijn werk. Je werk? Ik heb maar morgens aan mijn werken. Ja. Na 5 maanden. Okay. So I'm using level 8 here. Level 8 and terry volume. We really don't want the hair to be very light, but I want a little bit of different, like gold blonde, you know. So that's what I want. So the hair is also a little bit sensitive. I'm going to really take it gentle. So that's why I'm not using 911 or some 400 LA 40 volume. So terry, and then I will just let it work in little by little to get the perfect results. At this scope, most of the time it's difficult to bleach, but I'm going to take my time. The more you use higher levels on a bleach, on a hair, or you take a bleach that is higher level, the hair will be damaged, especially sensitive hair, light hair. So, and now I'm going to be using highlight technique, not baby lights, not too chalky, but I want to see the difference of my highlight. So I'm going to be leaving a base color of 2 centimeters on each line. I want the highlight to pump up, to be well seen. See, I take thick one. See.
Yeah, madam. And the product I'm using is without ammoniac, guys, if you are wondering. And which you all know, without ammoniac, it takes a little bit more time for the product to settle in. But like I said, I don't want to go aggressively. Knowing your product is very important. I'm going to do 2 centimeters. So this is not a classic balayage. We don't want to really fully make the hair blonde. We just want some reflection of blonde on it. Dat is gewoon op de band, hè. Ja, het is maandag, hè? Ja, maar... Dus dat iedereen verlof heeft vandaag. Ik weet het niet, ik ook niet in ieder geval. So I'm gonna be taking 4 per paper, just 4. So I need a lot of space in between. So that when we curl the hair, you just see all the blonde pumping up, saying hello. Ja. Het is juist verpakt van hand. Ja, ik ben rechtshandig, hè. Ik ben tweehandig of onhandig. Ah, oké. Dat is goed om te weten. Ja, in onze branche moet je wel, hè. Vroeger als je in het ziekenhuis, in het hospitaal in alles stond, waren daar nog chambretten, dat ze zeiden. Dus dat waren heel smalle kamertjes. En als je dan iemand moest sonderen, had die kant geen plaats, moest het wel andere kant doen. Dus moest je wel met je onderhand werken, je kon geen anders. Ja. Scheiden is wel rechtshandig. Oh ja, oké. Maar de rest kan ook zowel links als rechts. It is very important that you have a straight line. Straight sectioning is as well important. Dat zei ze dat de kapster gedronken heeft. Wie? Als het geen rechte lijn is. Ah ja. Ja, maar ja. Maar ja, het is belangrijk toch, hè? Ja. Geen rechte lijn, ga je dat zien tot het einde van het resultaat. Dat sommige plaatsen iets wat meer is dan een andere, snap je? Ja. Dat is de reden van de rechte lijn. Signaal en zo. Ja, maar sommige mensen kunnen dat niet recht. Ja, dat is voor mij bezig ook nog moeilijk gezien. Ja? Ja. This is coca color, so you need enough products. It's very difficult to bleach, so you need to put enough products. Heb je graag dat ik vandaag ook dezelfde krul doe bij jou? Ja, dat mag. Ja, maar als je zegt, Ja, laat maar zo.
Ja, dat mag. Ja, zeker? Ja. Oké. Lief, ja, zeg maar. Ik vandaag normaal gezien de laatste keer het kleed ga passen. Ja. Ook. Ja. Okay. 2 centimeter I'm leaving enough chunk of hair just to create that contrast. I want a beautiful contrast. En slappe zak. Ja, het is ochtend. Ik ben nog niet wakker, denk ik. Ik kan het. Slecht slapen. Ja? Oh joh, dat is minder. Maar ik ben geen goede slaper. Nee? Ik geloof als ik een zelf val, val ik wel weer slaap. Altijd heel veel wakker. Mhm. En moeilijk in slaap geraken. Oh, nee. Misschien omdat je ook niet te veel in je hoofd zit. Ja, ik kan mijn knopje niet uitdraaien. Nee. Ja, ik snap het wel. Precies zenuwachtig. Nee, maar ja, het is ook met het appartement van mijn man. Die nu woensdag komt het later, eindelijk. Dat is van in september. Dus ja, dan gaan we misschien kunnen leegmaken. Ja, ondertussen ben ik terug aan het werk, dus Can you guys see? If you can see me clearly, please just comment on the comment section that you can see. Okay? To see, continue my line. The line needs to be straight, neat. Very important to work neat. It's make life easy for you and also for the results you'll be getting. Like I said, see 2 centimeters because I needed contrast between both colors. I have it. Thank you. Anders kan ik straks gewoon een brosje doen, een krul. En zo kunnen ze je dienen. Anders gaan ze je tv zien met dezelfde krul. oh, dat is ook goed. Hè? Dat is ook goed. Ja, dan een beetje. Alleen nu dat zo dichtbij is. Oh, dat is goed. De kleur was heel mooi, hè? De rode Ja. kleur de laatste keer. Dat is echt mooi. Ja, het was nog mooi, hè? Ja. Maar dat is wel goed nu ook, qua Ja? kleur. Want ik Ja? vind niet dat zoveel al verbleekt te zijn. Nee, want ik had eigenlijk meer verwacht dat meer ging bleken. Tuurlijk, ja, het is geen zomer. Hè. Het is geen Ja, zomer. dat ook inderdaad. Ja, dat ook. Dat doet veel.
Maar ik had ook iets dieper gegaan ook. Hè. Ja. Weet je, het was een beetje wat donker. zeker. Omdat ik hoor dat ik toch vandaag iets over heb. Hè. Ja, natuurlijk. Dus ik heb dieper gegaan dan u gewoonlijk. Allee, Ja, het is dat dezelfde wel. kleur, maar ik heb een half toon dieper gegaan. Ja. Want anders zou je nu niks meer zien. Allee, bijna Dat is de niks meer bedoeling, zien. hè. Nee, voor die contrast. Ja. Als jij graag hebt dat ik die dag het vrijdagavond mijn haar al was, wil ik dat wel doen voor u, als dat voor u gemakkelijker is. Het is goed, gewoon puur voor die volume, voor die grofheid. Ja, Weet je, dat niet op midden leggen, dat is een beetje wat... ja. Dan doe ik dat, Ja. doe ik dat voor Ja, u. gewoon s'avonds. Ja. En ik broche dat als ik hier ben. Dus- Voordat je gaat slapen, hè. Ja, tuurlijk. Dan is dat voor u al een stukje kunnen sparen misschien. Ja, maar het is niet voor die tijd, hè. Voor Nee, mij nee, het is maar ja. geen probleem. Maar dat is goed te puur kunnen voor... brushen. Ja, voor te kunnen brushen. En voor alles gewoon grof van vast. En mag ik het dan droog brushen of moet ik het gewoon laten drogen? Dat maakt niet uit. Je moet niks op doen. Ja, gewoon, ja. Je kan dat drogen, maar je hoeft geen producten op te doen. Ja, dat is goed. Dan ga ik dat zo doen. Voor mij is dat hetzelfde, hè. Oh, ja. Dat is toch ook, dus. Dat is geen werken. Nee, maar ja, het is voor mij is het ook niet, maar dat is puur voor de... Ja, maar ja, dat is goed. Alle beetjes helpen. It is very important that your product is not too liquid, not too dropping, otherwise you can get other hair stained, see? The product have to stay perfectly without being dropping around. So your ratio of making your powder is very important too. Most of the time they will tell you which ratio, but most people do not stick to that ratio. Papier, alsjeblieft. If you take too much, take it off. Just to have the same size. Make it more look beautiful. Sometimes it's not that easy. Some areas of the head have much more thicker hair than another. Skew the product in very well, especially if you are bleaching a hair that is difficult or a color that is difficult to bleach like this one. Copper are always very difficult to get bleached. So make sure that you really rub the product on it very well and put enough product. This to avoid stain. Just turn it around this way, it's easier. Like I said, your line, very important. As you are walking through, make sure your line are always straight.
Most of the time I work according to the way the hair falls. So see, I'm taking 2 centimeters, now I'm going to take 1 centimeter out of it, and I'm going to use it to make my highlights. And I'm doing it because I want much contrast between the both colors. We are not going fully blonde, we just want contrast. So if I'm going fully blonde, of course, I will use baby lights or classic highlight. It's like mesh. Because I'm leaving also enough space in between my strand also. Make sure you blend close to the roots and avoid patches and lines. So soften the line towards the root. It is those details that make the color look beautiful and nice. So she have this French. So I'm gonna leave this. I'm gonna do it at the end of the day. This Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, dank u. Alsjeblieft. Merci. Goeiedag. Bedankt hè. Graag gedaan. Alsjeblieft is zo hè. Ja hè? Ja. Ja, oké. We're gonna do that at the end of the day. Dames en heren, we zijn meshen aan het doen. Het is eigenlijk een balayage, maar dat is niet de bedoeling dat haar haar volledig blond wordt. Zij wil een schakering tussen haar koperkleur en de mesje. En ik ga proberen om een hele mooi goudblond te geven. Goud, niet geel. Goud, dat kan zijn dat we later gaan tonen gebruiken. Dat weet ik nog niet, dat is te zien, het resultaat wat ik heb. Want als het te geel is, dan ben ik verplicht om een toner te gebruiken. Stel voor dat het mooi blond is, goudblond, dan is dat niet nodig om die toner te gebruiken. Dus blijf maar kijken voor het eindresultaat te kunnen zien. Dank u wel voor je steun. We might use toner later, I don't know. It depends the result I'm getting from the highlight. If it's too browsy, too yellow, I may use toner to neutralize it, to give me that warm honey blonde. Okay, so but now I can say it. I hope it's not needed.
But if it's needed, I'm gonna do it to make the color really blend and more beautiful. Ja, eigenlijk wassen. Wat blieft? Kunnen we dat eigenlijk wassen? Ah, ja. Kijk, ja, good, yeah. So I'm gonna make another product for this upper side. Okay. So I do like to make a product 2-3 times while doing my balayage, because if you make your product once, before you get to the top, that product already decreased in intensity. So it's better you make products, you know, maybe first layer, second layer, it depends how long you are taking to do your highlights. I'm gonna do everything backward. Why do I like to do all my highlight backward? That way it's easy to style your hair anywhere you want to take it to. You can style it without thinking, oh, my line is here. So that's why I like to always, most of the time, I balayage towards the back instead of the side or that, except the client specifically asks for it. I'm going to answer your question when I'm done here, so do what you need them.
Wow. Aí de papete. Wow. This upper area, this section is very crucial. When you're doing it, make sure that you're very careful because of stain. So fold your the tissue or the silver paper very good so you don't stain all the other hair beneath it. Because here it's get warm easier than from the back side. So when the hair gets the scalp gets warm, the color gets heated, and if you don't roll your paper very well, it will stain. So the product will just, you know, it's a little bit raised and comes, so leaving a space. So even if the product rises, you still have space under. It's not just going to go immediately to stain the hair. The worst thing that can happen to you is after your balayage, seeing everywhere stains. Sometimes it's very difficult to correct. Need to close very well. So always watch out here. You already have one blonde here, so I'm not going to be taking immediately this as blonde. I'm going to be leaving this part to give me that contrast, blonde, dark, okay? Same thing at the other corner. Make sure you leave some. If you don't, at the end of the day, you end up having a, you know, like big jock of strands with blonde color. It can happen if you don't pay attention. So to avoid it,
You mark and which one I sit and thank you. Let's see the So I'm going to be taking this line. Okay. That is our contrast there. So this blaze, I'm going to weave it very tiny, so really make it look natural, not too much thick strands, because it's at the it's at the front. Let's see, we already have this here. At the front, you really have to be precise what you want. Okay. So you're raising it up top and make sure that they are all equal. Just to make sure that you have that perfect highlight. I think it's gonna be okay. If you notice, I always, most of the time, I put my product at the middle and then I walk to the back. I blend it to the back so as not to have stain. Reaching naar beneden kijken. D'accord. To avoid lines. And coffee shop? Ja, Nee? ja. Ja? Ja. Ah, okay. Okay. That's it. Thank you so much, madam. Now, we are going to be controlling the back side where we started from. I'm going to be controlling the back to see if the highlight is ready to take off or not. So how long now? I think the back side is it's like 30 minutes now. So let's see. If it's good, I will take it off and then I'll wait for the opposite. So guys, you can see. So it's gonna be good. It's gonna be good. So I will leave it for some maybe extra 20 minutes and I will take it off because I don't want it too light. I'm very sure I'm gonna use toner later to blend it up. Okay, mind you, toner is only gonna work on the blonde hair. Toner is not gonna work on this very particular one. So I hope if the hair bleach well, I may not use toner. If not, I may just use toner for like 2-3 minutes just to neutralize any unwanted browsing on the highlights, and then I will just raise it off. I'm not going to leave the toner on it too long because the hair is her hair is a bit fragile. So I'm scared that the pieces of this particular color that are light may take from that toner, and that is not what I want. I want to create, you know, reflection, dimension, everything in one. So I'm gonna get my client's coffee, and my next client is hair coloring, root coloring, and short cut, spots cut, okay, pixie cut. So stay tuned. If you have any question, leave the question. After the coffee, I will respond to it.
while waiting for my clients, I can respond to those your questions. Okay, let me see. What is different between using Foley or paper peel? Actually, Foley is one of the highest heat givers. So if you use Foley, the hair will be very heated. For example, if I have to do black hair, I will use Foley. Why? Because it gives a lot of heat. At the same time, it can damage your hair if your hair is not strong enough. See? So using this particular one, this one also gives heat, but it's less because you still get hair that go in. But with Foley, there's no hair. So sometimes a hair that is very fragile, if you use Foley, it gets heated and you just, at the end of the day, you see the hair very broken and bruised. So that is it. You can get the same results using silver paper and this very particular one too. But you just have to be patient. Silver paper go faster, and sometimes the color you get, the bleaching is not the same all through. Okay. Let's see. If there's any questions, I'm folding my towel while I answer the question. I finished 5 minutes earlier, so my client is gonna be here 10 o'clock. It's 9:55 right now, so yeah. So you can continue bringing your question while waiting for my client. You can click on the bio, you will see the information where I'm located, okay? Hoe wil je proeven gebruiken? Hoe bedoel je? Hoe wil je proeven gebruik ik? Proeven gebruik ik? Ik snap het niet. Procent, bedoel je die oxidatie? Bedoel je oxidatie of wat? Oxidatie. Ik heb nu 30 volume gebruikt met een basis 8. Hier 9, de poeder is basis 8 en 30 volume. Zonder ammoniak. Okay? So somebody is asking, but I said that before I started, which volume I'm using. I'm using 30 volume. My powder is the powder without ammoniak and 8 levels. Okay? 8 levels. Hallo. Goedemorgen. Oh, mooi meisje. Hé, heb je dat gehoord? Ja. Die zegt dat mooi meisje. Maar dat is ook zo. Okay. So. Hola. My client is here, so we're gonna go straight. Oh my God. Dat is de moeite. Oh my God. Dat is verschrikkelijk. Oh my God. Zo zeggen Amerikaanse, hè? Oh my God. Ja. En die zeggen ook zo soms, oh my gosh. Ja. Wat moet ik nu zeggen? Oh my gosh of oh my God? God. Oh my God. Oké, dan. Zit u maar. Oh. Je mag plaatsnemen. So let's go. Okay, let's go. She's here. Let me finish this. Ja. Ik zeg tegen mijn dochter en tegen andere mensen, ik zeg, het is cruel aan u. De helft wit en de helft zwart. Hè. Ja, mooi. Wow. Ja, dat is goed. Ik heb een graag groot verschil. This is what we're gonna do. We're gonna color her hair, black color, and we're gonna give her that beautiful pixie cut, sexy, Ja, easy. Dat vooral. She liked when I say that. So, let me get her color ready, okay? So if you have any question, pump it up.
dat is wat, hè. Nu moet ik serieus zijn. It's black color, so I need to protect myself. En nog iets straks. Dan ga je pas het verschil zien, hè. Dat is altijd leuk, hè. Ja, dat is Dat is het. ja. Ik heb dat ook graag. Ja. En die madame waar dat ik ga kuisen, ben ik gisteren naar haar gaan kleuren en knippen. Oh my god, Ja. zeg, ik pak me. Nee, maar ja, dat mag niks kosten, hè. Zie je. Ja, ja, ik snap het. Dat is wat te lachen. Nee, maar ik zeg altijd van, oh, mijn kapsel. Maar het is geen avans. Maar ja, het is niks. En je bent content, iedereen is content. Ja. Let's see. Hope you guys can see. Okay. Yeah, okay. You have very black color, so that's good. I don't have to overprotect you. Ja. Okay. Een mens wordt slim hè, met de jaren. Ja, sommigen, niet iedereen. Hè. Sorry dat ik dat zeg. Ja, sommigen. Sommigen is, toen ze jong zijn soms slimmer dan als ze oud worden. Dat heb ik ook al gezien, hè? Ja. Wat voor broer zijn je niet zo, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Het is wat, dus niet te veel beweging straks. Dat mijn stoelen, hè? Ja, Sorry ja, dat ik nee, over mijn stoel praat. Ja, van die week heb ik al vlekken daar, vlekken hier en ik weet niet hoe dat gebeurt. En ik was, ja. Maar je krijgt dat niet weg, hè, omdat het zwaar is, hè. Ja. Ik zal eraf zijn. Ah, nee, allee, ik wil gewoon niet. Ik wil zeker niet commanderen, maar dat is gewoon... Nee, maar dat is... Ik zou dat zelf niet Ja, vragen. maar ik zoek naar, ik weet niet, waar kan ik dat vinden? Dat is raar hoe dat is gekomen, ver daar. Oh. En je weet, als ik dat zie, ik heb zilver gebruikt, van alles gebruikt. Ik krijg dat niet zo Nee, gemakkelijk nee, weg. maar dat kruipt bij daar tijd te direct in, kuisen, hè. ik denk dat het weg zal Ja. gaan. This is pepper and salt. This is what I call pepper and salt. You see, it's gray, but Maar niet wit. not white. So, Dat is niet goed. nee, je kan het moeilijk zo rondlopen. Nee, dat is hè. niet mooi. Dat is Nee, echt- dat is echt niet mooi. nee. So this is not a beautiful gray hair. It's just very dull, Je kunt not alles... shiny. En dat blinkt ook niet, hè? Nee, maar je kunt alles nemen, heb ik. Ja, dat is waar. Dat is waar. You can't have everything. It's true. You are right. Dus That's why I'm here. als ik geen mooie grijs haar heb, dan vind ik nog niks. Nee, Maar maar dat is niet. niet alleen. Bij mij zijn zoek het grijs aan, want het is geen schoon grijs. Nee, zij niet. Je hebt mensen die grijs hebben Ja, die die blinken. echt mooi wit, hè, zo. Ja. Ja. Niet alleen wit, want je hebt grijs Blinkend. en je hebt wit. Ja. Asgrijs. Ja, Je ja. hebt nu as, maar dat Maar- is Nee. niet van zo die mooie asgrijsheid. Nee, maar in de Okra is er een mevrouw en die haar is echt wit. Ja. Maar dat vind ik chic, hè. Ja. Ja. Want iedereen zegt, ja, ik heb grijs haar. Iedereen heeft geen grijs haar. Die ene is echt wit-grijs. Ja, En de ja. andere is grijs. Dus dit is, uw haar nu is een voorbeeld van grijs. Ja. Ja, dat is zo, ja. Het is niet wit, hè. Maar trekt ook niks, hè. Je mocht dat zeggen. Dat trekt ook wel iets. Nadat het gekleurd is. Ah, als het gekleurd is, is het mooi. Maar nu... Ja. Coloring gray hair, all the corners have to be first done so as to have enough time to cover the gray. The more time the color have, the more it settle in and the more it cover the gray hair. So you can sometimes ask your client which part of her hair is difficult to cover,
if she's coming to you for the first time, so you know where to start from. Okay, now I'll do all the four corners. I'm going to start from up. Remember, when I'm doing bleaching, I always start from the back. Hope you guys can see me clearly. If you cannot, let me know. I hope so. Don't take a thick section if you are coloring gray hair. Let your section be light to make sure that all the gray hair is well covered. The thicker it is, if you don't press your brush very well, you have a little bit of transparent color afterward. I'm using color 1 right now, dark blue, black dark blue. Okay, if you are thinking which color is she using, so, and also try to avoid the ear area because it's difficult to take off afterward. Like her skin absorbs color easily, so you have to be careful. Don't walk rough. Stil op straat, hè? Ja. Amai. Ik ben niemand niet tegengekomen. Is dat echt? Alleen de auto van de gemeente die de straat aan het poetsen is. Maar wat doe ik hier dan? Is dat dat twee mensen thuis zijn maandag of zo? Ik weet het niet. Het is toch anders drukker, hè? Ja. Na het volgende kan. Ja, ja. Ik vind vanaf corona was echt straat is anders geworden. Dat is ook waar. Vind je Zo, dat het niet? leven is stilgevallen. Ja, is stil. Die beweging is veel minder. Vroeger, hier zo druk, joh. Echt waar. Ja, dat is waar. Passage, oké, ik weet het. De fauna is weg. Dat is ook een van de redenen. Die lima fauna hier, hè. Maar toch. Maar dat kan het niet alleen zijn. Hè. Nee, Ondertussen nee. is er dan een bakker bijgekomen, dat was vroeger ook niet. Ja. Maar toch. Maar ja, die fauna die... Ja, die hadden veel klanten, dat is. Ja. Veel klanten, hè. Maar de mensen zijn in pensioen, ja. En overnemen tegenwoordig niemand wil de risico nemen om super hard te werken. Maar ja, Bieke, maar als je veel te veel vraagt, dan heb je geen overnemer. Hè. Dat is te zot. Hè. Nemen ze niks. Is dat dan beter? Ja. Als we uitverkoop gedaan hebben, ook 10-20%, dat interesseert de mensen niet. Al hun plastieke plant, nee. En we ze dan uiteindelijk van miserie naar de kringwinkel moeten brengen. Dan hadden ze er ook niks van. En hadden ze alles aan halve prijs of min 60, hè, dan was het allemaal verkocht. Je moet niet altijd zo hebberig zijn, hè. Is dat echt? Dat is echt, want dat was... Gans de kelder stond vol in de kringwinkel. Ik heb daar een hele voormiddag aan gewerkt. Om dat allemaal te sorteren en mooi te zetten. En dat is allemaal verkocht geweest bij ons.
Ja. Zo. En dan zou ik dan direct genoeg zijn. En natuurlijk. Maar dat is hun karakter, hè. Dat is hun... Niks. Ja. Alles voor hun en niks voor een ander. En dat is verkeerd. Als je iets wil krijgen, moet je eerst veel geven. En dan is het nog niet zeker dat je iets krijgt. Maar dan kun je wel gelukkig zijn omdat je het gegeven hebt. En die gelijk in. Always control after the coloring, control the surrounding, the corners, to make sure you have all the gray hair with you covered. And coffee too? Alsjeblieft. Okay. I'm gonna get her coffee. Get your question ready. I'm coming. Ja, datzelfde ook met dat battement waar dat de kringwinkel na in zit. Dat is verschrikkelijk. Dat is aard. Als het regent komt water er binnen gelopen. Meseren met een elektriek, meseren met de verlichting. En als ze wel niet zeggen of iets vragen, niks dat goed. En de appartementen daarboven, als ze maar door moesten een half uur insteken en ik spring al de venster door. Ik ben dat in de appartementen nog niet binnen geweest, maar ik heb wel gehoord dat ze dat serieus last hebben van vocht en schimmel. Maar dat is verschrikkelijk. Dat is een vriendin van mij, die woont op bovenste. Maar de gang, als je al de zijkant ga je binnen, de gang, de trap en dat papier, maar dat is een schrift dat je schande, man, jongen. Zo'n mensen moeten verder gaan, hè, maar ja, het probleem is als je uitgezet bent, nu ook wel een schouder. Ah ja. Dat is het probleem. Maar ik kan een hang bij hangen. Dat kan dat op de wereld niet zijn. Maar dat is bij zich het eerste papier nog van leven. Hè. Alsjeblieft. Dank u wel. So let's go back here and check the color. Check the highlight. Zo'n meisje, hè, door Let's see. Ja, maar wat ik daar nog veel aan doe, zijn weer zijn foto's op. Ja, misschien. Let's see again. Maar als je nu niet genoeg hebt, dan zijn we niet gelukkig. Hè. Nee. So let's see. Can you see it? Which is not bad. I think still need extra time. Dat is precies voetbal, extra fijn. Extra time, yeah. See? I told you copper is one of the most difficult things to bleach. So I'm gonna put climazone, let's see. So I'm gonna fill, you just touch the texture, it's good, nothing is coming out. You see it? So this is good. Can you see it? This is good. So I'm gonna take these ones out. Can you see the difference between the previous one I opened and this one? So, let's see. This beautiful gold blonde. See it? See? It's not that light, but it's okay. Je mag meekomen. Ja, wat ze net zien, please? Of nog deze oké is. Ja. Zou je naar beneden doen? Ja.
Guys, I'm gonna take it. I'm gonna just take it off from my bag. Yeah. Ja, ja. Nee, niet te veel, niet te veel. Ja. Klein beetje naar beneden, nog een beetje. Ja. Ja, naar hier komen. Thanks. Ja. Ja, je ziet, oh, ik was echt razend. Ja. En dan gaan Heb we je al een met beetje naar baksoda beneden. geprobeerd? Alsjeblieft. Met baksoda? Baksoda, dat Ja, ken ik mengen niet. met een beetje azijn en baksoda. Wat is baksoda? Baking. Ja, baking powder. Oké. Ga ik het proberen dan. Oké, zo. Met azijn. Verf is Ja, het is Ja. een lekker, ja. Kan ik het zien? Zo. Right, so ik het zien. This is what you have. Alright. Can you see it? I don't know if you guys can see it. Let me take a look. Oh, ik mag weer. Ja. Ik mag van de grond komen. Ja, zo kunnen de mensen gemakkelijk zien. Can you guys see? So it's not white, it's beautiful gold color. I'm gonna use clinazone for maybe 10 minutes, just to give a little bit intense, to give a little bit heat, because these upper ones, nee, Nang niet helemaal. No. This copper, very stubborn to bleach. Ik heb het zo zien, is het. Gewoon bij de astronauten aan. Ja. Mijn zus zei het werd space. Ja. Als ik groen werd, ik het mee. Ja. Nee, just even zo 10 minuutjes een beetje een boost te geven. Hè. En dan eruit. Dat doen we. Ik heb er toch geen verstand van, dus. Oké, ik zal het wel zien. Muziek, hè? Is dat niet goed? Je krijgt nou nog muziek zelf. Het is de zielelijke muziek. Het was de zaterdag een trouwmuziek, maar het was van een Afrikaans huwelijk. Maar het was ook niet 100% mijn ding, zelfs heel lawaai. Ja, Oh, ja. Ik vond het veel te luid. Ja, veel. Ja, veel te luid. Ik weet het. Je moet me niet zeggen. Ik heb er ook last van soms. Ik kan bijna niks zeggen, hè. Je hoort niks. Ja, als je niks meer kunt zeggen, dan is het toch een beetje... Ja, dan is het heel luid, ja. Let's see if there's any question. Ik ken hele luide muziek. Oh, Ja, sorry. je moet toch nog een keer iets I kunnen need zeggen. something here. Oh. Nee, dat is niet goed. Die man, dat is altijd mijn massa hoog. Okay. I'm going to be folding my towel while I wait for the color to settle in. If you have it, let me see, op de plakken, op de vleur. Wat, ik snap het niet. Wat zeg je hier? Op de vleur. Dusty, what is dusty? Is dat een product of zo? Dat was niet op de vloer, hè. Dat is op mijn zetel. Dat is op mijn stoel. De plekken, de zwarte plekken.
Wait. Sorry, I think I missed it because the YouTube, the question was really down and I didn't go up to search for it. Let's see. What is het van deze hij je bij Webra ook voor die stoelen is zo goed. Oké, dank u wel. Dusty. Oké, ik ga het opschrijven. Hij zegt nou dus, oké. Schoon middel, Dusty. Ga het opschrijven, want ik wil zeker niet vergeten. Ze dit heb ik een oplossing voor mijn stoel, hè? Ja, daar wordt veel mensen zijn daar content van. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Ja, welke? Wat is Dat is die. Ja, ik kan een keer proberen, hè. Ja. Als je niet probeert, weet je niet, hè. Dat is die. Voilà, dank u wel voor die tips, jong. Oké, dan ga ik zeker aan. Ja, dit is een zwarte kleur. Ik krijg dat niet rap aan, echt wel zeg niet. Maar soms, sommige mensen met lang haar, als ze bewegen, Ja. dat vind ik, ja. Dus, Ja, dat is niet in de firma bellen van dat was heel komen. nee, Want die weten dat ze ons zoeken, dat ze dat kunnen. what do you mean? Ja. I don't know what you mean by that, by both tops. I don't know what you mean by that. So I use Climazone now on that balayage. I'm going to use it for like 10-15 minutes just to give it a little bit boost, you know, to give it a little bit heat so that the product can settle in a little bit faster. Okay. And if it's not yet enough, I'm still going to take that Climazone off because I don't want to use it throughout. Why? Using Climazone from the beginning to the end, it can make the hair more sensitive, okay? So I always use my, my heating, which is my Climazone, you know, just in between. First of all, I allow the color to settle in for some minutes. If I see that the process is not going anywhere or is too slow, I will now use the Climazone like 10, 15, 20 minutes just to give it a boost, and after that I will take it off and I will just leave it to just settle itself. That way the product working gently, not aggressively, okay? Voor de mensen die misschien eventueel niet goed begrepen wat ik bedoel. Mijn balayage heb ik nu Climazone opgezet. Omdat het nog niet goed genoeg is en het is redelijk traag. Door die Climazone te gebruiken ga je een beetje een steun, iets meer warmte geven. Zodat het product iets wat sneller kan gaan inwerken. Maar ik gebruik mijn Climazone niet altijd van begin van mijn kleuring tot eind. Waarom? Omdat ik wil niet dat die product zo snel agressief inwerkt. Hoe agressiever, hoe sneller dat je product in gaat werken, hoe gevoeliger dat je het haar gaat maken. Dus stilletjes producten laten inwerken is gezonder en beter voor je haar. Daarmee heb ik direct na mijn kleuring of na mijn balayage, zeker balayage. En kleuring, dat is oké. Maar zeker balayage, ik doe dat niet direct nadat ik gedaan heb. Behalve als het haar bijvoorbeeld zwart is, heel donkere acajou, dat ga ik wel doen, want de haar heeft dat nodig. Maar een haar die zo al bleek is, gevoelig, lang haar, werk ik graag trager aan tijd. Voilà. So, als je nog een vraag hebt, mag je altijd je vraag stellen. I just tried to explain what I said before in English for those people who do not understand very well my explanation in English. So try to
explain it in Dutch also. You know, the reason why I use the heating system or the climate zone on my balayage. It fastens the working, the settling down of the color or the process. Is fasten it by making it warm and the product go inside very deep and very fast. So I think the way the highlight is, I'm gonna use toner later, just to make sure that I have a beautiful blonde, beautiful contrast. Because my beautiful clients have a wedding, so I need to make her look gorgeous. Have a wedding so next week, so that color needs to be top. But some people don't like toner. Why? Toner can change the dimension of the hair color sometimes. So some people don't like it. Some people like toner because it's blended, make it look more natural. But for me, I like toner. It make your hair glow. It give it extra that vibe, extra shine. But it's not everybody, because I once did it for a client and she was not happy because she cannot see that highlight that I did. That's one by one. You know, she said, I can't say it, I can't say it. Everything is still blended, yeah. So it just depends. I think if it's blend, it's more nicer, but some people think, no, I want to see the contrast in between. And that's where you can use toner. For example, if you have a color that is not shining anymore, no glow, nothing, you can use the clear. You know, toner have clear, depending on the brand you're using. You can use the clear and the 6 volume on your hair just to give it a glow. Just glow. It's not gonna give it color, nothing, just glow. So if you're somebody like, oh, my hair is so dull, I don't want to color. Oh, I just colored 1 week ago, 2 weeks ago, I don't know what happened. I went to the pool, the chlorine in the pool messed up my hair. So you can go to your hairdresser and ask for just toner service with clear. So no color pigmentation, just pure glow. It's possible. And another tips I can give for those of you who are hairdresser, you know, some people they are not used to use toner, or if you do your hair at home, you can color your roots with a classic color and you can use toner on the lens. Imagine if I'm gray or if I'm black and I color this hair to be this way, and after 2 months I want to color the roots, but I also want a little bit color here just to blend it up a little bit. Instead of me using the same color and the same oxidation, I can just color the roots with the 20 volume and the lens. I can use toner of the same color but in toner. So you are using classic color and a toner. The difference is the toner is going to make your hair more shiny, less damage, because toner is it's like a treatment color. It doesn't bleach, it only gives color. Why classic color? First of all, it's gonna a little bit bleach your hair, make it sensitive before it will not deposit that color inside. You get it? Yes,
Yes, that is it. That is the point of toner. It's to make it really look nice and shiny. Especially those blonde hair that is over bleached without toner. Oh my God, it's nothing to talk about. So you can use toner to brighten up your color. You can use it for a lot of things. And its power, the power of toner is the shining, the glow, the shining. And it doesn't damage your hair. It does contrary of that. Zo, dames en heren, ik heb daar juist uitleg gegeven over die tonen. Dat als je je neusroe wil kleuren, in plaats van dezelfde kleur te gebruiken, als wel op de lenten en op de neusroe, kan je dat combineren met een toner. Dus je lenten gebruiken. Je lenten kleuren met een vaste kleur. Vaste kleur met 20 volume, met 50 volume. Aan de lente kan je dat wel kleuren met dezelfde kleur, maar wel in een toner met 6 volume of 9 volume. Zo is je lente niet beschadigd. Je krijgt enorm veel glans op je haar. En het is ook gezond voor je lente. So we have 5 minutes, and then we go check that balayage. I think it's almost ready. Let's see what we have there. So if my tips is helping you and you are seeing us for the first time, you can join the family, you can follow, subscribe, leave a comment, let me know what you're thinking. If you have any question, you are free to ask those questions, okay? Don't hesitate, you can watch any of the video, leave the question under that video and I will respond to it. And if you're watching me on TikTok, you can as well watch me on YouTube, watch all the videos and leave your comments, okay? Okay, let's see who is this. I'm streaming from Belgium. Those of you who are asking where I'm streaming from Belgium. Okay, let's go. Let's go on. We already have like some minutes, 15 minutes already. Let's see what we got. Okay, perfecto. See, so 14 minutes exactly, that's what I gave. So you can see, can you see the difference? So what I'm gonna do now, I'm not gonna take it off immediately. I'm gonna first of all allow it to cool down, okay, to cool down because it's right now, it's a bit heated, it's warm. Taking it there and immediately put warm water, it's not ideal. So I'm just gonna allow it to stay 2 minutes, and then I will take it off. Or it's for the betterness of the hair, okay? Ja, die les ontleren, hè, man. Jullie hadden me helemaal luisteren, hè? Ik kan maar commercie overpakken. Het zal wel wat werk, bezig. Ah, oui?
Zeg, wij komen nu commerce overpakken. Hè. Nu dat maar weten wat dat Ah maar ja, gaan doen. ja, nu weet je wat je moet doen, hè. Maar we kunnen beginnen met de assisteren. Ah ja, voilà, dat is waar. Als je hulp nodig hebt, Ja, en zo kun je weten hoe dat ik dit doet. Oké. nee, maar als je voor iemand werkt, moet je wel de geheimen bewaren. Hè. Mhm. So I'm gonna start by taking it off. Here. Can imagine just 15 minutes what we got. So that's what Climazone does, eh? The heat quicken the working of the product. And I even think I'm not going to use toner because the hair is really, see, very well bleached. Okay, madam, my class name is what's powerful. Oh my God, my battery will soon be weak. So I hope to be okay. Yeah, you check it out. Dus, Ja? dat is ook met het overschieten. Nu ben je wakker, hè, man? Ja, maar ik ben al een keer wakker. Dat is goed. So this hair will not be needing any toner because it's well lightened, so I'm not gonna use toner. It's good enough. It's not yellow. I got the color I wanted, so it's okay.
Hope you guys can see the contrast. So I'm going to allow this treatment to settle in for 2 minutes, and then I will take it off. It's to neutralize any of the bleach that is left. So after bleaching your hair or coloring, especially bleaching, you must use treatments. The treatment that comes with it, it goes with the bleach to stop the working of the bleach, and also to close the cuticles. It's like, stop, we are done, don't go further. Yeah, somebody asked, why are you massaging her head, yeah? Her hair, you see her hair. Actually, I'm massaging her head, not her hair. First of all, to give me time for the shampoo that I use to work in. In a professional salon, all the shampoos are specific to settle an issue, to settle a problem. So if you use a shampoo and immediately you raise it off, you didn't leave any minutes for the shampoo to settle in, it's like wasting that shampoo, especially if it's a specific shampoo, maybe shampoo for dry hair, moisturizing, volume, and stuff like that. We have neutral shampoo. That shampoo is just to take off the dirty. But if you are using a specific shampoo, you needed to allow it to settle in. And while settling in, I do massage the head just for the blood to be able to stimulate very well, to stimulate also the hair growth. Okay. So I can take it off. No. Moet je graag op de brushen? Dat maakt niet uit? Nee. Oh. Spray gebruiken. De haarsjes gekleurd.
This heat protect cream smoothing. Mijn wenkbrauwen ook doen, hè. Ik had al lang in ja, So guys, to give a contrast, I'm going to color her eyebrow so she can have a nice contrast. I'm going to prepare the color before during my blow dry. And then try to load this foam. deze pruttige producten kopen. En dan is het Ik ben nog eens lekker kopie. Dus wat dat voor een goed doel is. dat je verdient kost dat niet. Ik zat in de factuur, mijn dochter zit dat draait binnen 14 dagen. This is not the same color I use for her hair or for anyone's hair. Maar This is a specific color for eyebrow, okay? So don't think, oh, she just say color. This specific for her eyebrow. Which accurate? Dat doet veel, hè, wenkbrauw. ik heb dat nog nooit gedaan. Maar, voilà. Ik ben benieuwd, wat ga je straks zeggen? Als de mensen gaan zeggen, je ziet anders uit. Heb je Ik kan iets zeggen dat mijn gedaan? man zich mij terug over wat dat komt. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ja. Kom maar af. Dat kan niet. Ja. En gewoonte misschien, ja. Dat kan ook. Ja, sowieso een gewend. Ja, als dat voor ieder positief is, kan hij moeilijk zijn, ga maar terug. En je hebt toch niks te zeggen, maar bezig wel wel. Het zal Ja? toch blijven. Oh, sorry.
dat bruin is zonder zon. Dus dat Nee, nee, nee. Alsjeblieft. Hoe weet jij nu wat kleur dat je eigenlijk moet doen? Dat is nu een lichtbruin dat ik nu aan het gebruiken. Blond kun je in je handen, in je wenkbrauwen niet verven, hè? Maar toch niet als het grijs is. Hè? Als het van grijs komt. Spooky. Blond zie je niks, hè? Ja, ik weet Jonger, jonger. Ik heb het nooit gedaan. En ik heb veel aardappels verloren. Hier, het is een mij een ooglijntje of zo kan ik dat niet maken. Zeg. Ik heb praktisch geen wimpertjes of geen dingen. Ja, we liepen nu geen wimpers. En ik kan dat dan al niet. Ik go vriegerij, wimpers, hè. Ik go stond mee iemand kittelen. Zo'n lange wimpers en ik heb die niet. Dat is een patant, hè. En als ik dan een lijntje Ik doe, vind als je het dan met een bus ook een bal dat is zo. Nee, ik kan doen dat moeite en meer. En ten van het werk, heel afzonderlijk, als ik nou vier probeer ik dat dan, en is dat dan direct terecht naar mijn goed, dan doe ik dat eraf. En als het pakt is avonds, dan is het goed. Okay. So I need to take off that color. Nog plaatsnemen. Ladies and gentlemen, I need to go and take off that color. My battery is weak, so just do it to just zoom while I take off the color, and then I'll be back to blow dry this balayage. Okay. Yeah, can you check it out?
Ja, ik weet het liefje. Maar toen goed Die zei huid is altijd kleurig. Ja, en ja. dan nee, maar ik heb het graag. Het is tof. En mooi nonnen ben je nu, hè? Ja, dat is een keer even anders zeker. En ja, hè? Ah, zie je, man. Zo chic, joh. En zo chic, joh. En zo chic, echt waar. Ja, Je weet het ook. maar dat is niet waar. Zeg dat het waar Dat is. is zo schat. Zeg dat het waar is. Nee. Dat is waar. Okay, I'm back, guys.
dat je dat epileert of gewoon zo laten? Ik weet niet wat dat het beste is. Hoe vind je dat zelf van? Mij lijkt dat wel savan, maar ik heb daar ook geen verstand van. Hoe bedoel je dat van? Wauw, Zie je het verschil of niet? een beetje, niet zoveel eigenlijk. Niet zoveel. Oké. Nee? Het Valt op mee? Ja, het is goed. Ah ja, ze zeggen dat ze het verschil niet zoveel zien. Ja, nee, maar jawel, hè. Ja, je ziet wel een verschil, maar... Ah ja, want het moet niet te donker zijn. Hè. Je bent Nee, dat bedoel ik ook niet. Ja. Maar... Als ik langer laat, dan is het wel bruiner. Maar ja, Ja, nee, het moet niet bruiner zijn. Het is dan net dat ik dat, maar je ziet toch het verschil. Dat Ja, is ja, heel veel. tuurlijk. Tuurlijk, Want ja. je zegt niet zoveel, precies, ik zie bijna niks. Zo Nee, komt maar het ja. uit. Als je ziet wat dat erop was, als je dat nu ziet, is het wel een groot verschil. hè. ja, maar ja. Ja, maar ik weet ik dat niet, ik heb dat nog nooit gedaan, dus weet ik niet wat het verschil zie. Hè. Tuurlijk dat ik wel zie. Ja, het is wel dat je moet weten en dat je het verschil ziet. Maar ik vraag voor de epilatie, als je zegt, ja, als je nooit iets gedaan met epileren, dat is anders weer, hè, dat is weer een andere ziekte. Die ogen wordt opener, breder, hè. Dus ja, weet je niet, hè. Wat bedoel je? Nou, maar dat is open. Hè. Ja. Dan is dat misschien toch wel niet slecht. Ik heb daar moet van verwachten. Hij doet wat dat je denkt dat het best is. Je laat het lachen. Maar ja, ik heb geen papier in. Dan wil ik niks zeggen. Alsjeblieft. Als ik laat, dan wil ik niks zeggen. Maar hij heeft er meer verstand van, weet je, die is ook niet te mij. Ja, maar ja, je ziet daar ook bij sommige mensen toch. Je gaat niet denken dat je soms niet zien, hè, waar de mensen, hè, dat, ja. Sowieso, het kan niet slecht zijn, hè. Ja, dat is gewoon zo. Verbeterd en, ja, het kan niet slecht zijn, hè. Slechter kan het niet maken. Dus ja, maar, ja, je moet dat willen, hè. Ik voel dat niet op jou. Ja, maar wat zeg je? Wat kan zien? Ik zeg wat kan, snap je? Wat kan. Ja, ja. Maar wat kan zien? Ja, dat is zo dat ik het kleur kies, hè. Het is niet omdat jij zegt van ik vind dat mooi, dat jij zegt van ja, dat gaat bij u. Dus, ja, dat is veel. Jij bent een professional. Ja, maar ja, dat is nog iets anders, hè. Maar ja, Dat is eigenlijk niet je wat gaat ik- ons nog weer professional, maar je toch nooit niks slecht voorstellen. Ah ja, ja. Als je dat zo zegt, ja. Ah, Maar voor verder zegt sommige mensen, ik ben zo gewend. Ik heb nooit gedaan. Ik wil dat niet. Dus wat ik gedaan heb, door goed te doen, komt dat neer precies tot ik niet. Ja. Dat doe ik niet. Dus dat ik niet wil. ja, die vallen staan op mijn verhaal. Maar iedereen verandert Ja, wel. ja. Ik heb het vroeger nooit mijn haar gepeukt. Ja. Je weet dan maar als je dat gedaan hebt, hè, een keer. Ja. Want dat is altijd heel pijnlijk als je iets doet om goed te doen Ja. en je krijgt tegenover Ja. herstel. Ja. Ja, je doet je direct van Dat is ja, waar.
Dus daarmee dat ik dat weg, hè. Ik wil niemand pushen om de goed te veranderen, omdat ik dat nooit ben. Dat zou ik sowieso nooit zeggen. Dus wat, uiteindelijk is altijd je eigen keuze. Hè. Ja. Maar je weet nooit hoe dat ik val. Hè. Dan doe je het de volgende keer niet. Ja. Allee, ja. Ja, als dat natuurlijk al weet, dan is het ook niet weten. Nee, nee, het is waar, hè. Aan die pen, of je dat nu kapsel is of niet, iemand die in schoonheid zit, kan je altijd raad geven. Waarom doe je dat niet? Dat is beter, maar ik praat nu over die extreemste raad. Alleen raad, hè. Maar begin dat je gemakkelijk kan doen en dat we een grote verschil maakt. En je weet, ik sta voor veel open. Behalve een kletskop. Klesko, dat gaan we ook niet doen, hè. Ja, ik weet dat. Misschien nooit wel. Misschien lopen we allemaal zo uit. Ja. So, guys, I'm gonna allow these brushes to settle down, to cool down before I take it off, in order for me to get that color that I want. In the meantime, I'm just gonna what did you call it in English? Fileren, die wenkbrauwen. Dat is is het. Dat je dat zegt in het Ik ben vergeten, wat is dat? Oh, oké. Want het is ook uitschrift dat ik dit product ook afgedaan. Want dat niet te donker is, dat is uw sherry. Zoals mij dat juist zegt. Sherry, ga zeggen, allee. Wie zei je? Als jij nu zegt, volgende Nee, keer maar naar donkerder. de kleur is mooi, hè. Ja, Het is hè. precies natuurlijk. Voilà, dat is de bedoeling. Ja, voilà. Dat is de bedoeling, maar als dat daarop is, weet je niet wat dat het eindresultaat is. Hè. Dat alle kleuren, hè. Meeste, hè. Want wat dat daarop gedaan is heel donker, dus je weet niet wat dat, als het af is, hoe dat eruit ziet. Hè. Zij weet dat, maar wij weten dat niet. Hè. Maar soms in het begin bescheert mij ook, hè. Van, wat niet? Ik zeg, heb ik nu verkeerde kleur gezegd? Ja, ja. Zeker met die kleur van de ammoniak quinoa. Die Dat komt zij zo willen dat wij dat donker. weten. Die komt zo donker dat ik zo paniek. Ja, Dan als dat ja, 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 geschiet ja, is, ja. ja. Als jij soms nog verschiet, dus hij wil het twee weten. Ja, maar dat was zo een nieuwe kleur toen, weet je? Ik kan gewoon pezen als je dat vorige keer gezegd had van wat kleur was hij. Als je in godsnaam pakken op een breekvel.
vind je daarvan? Mag dat fijner? Ja, dat is goed. Is Dat goed? Ja. Of fijner? Ik zou het niet fijner doen. Oké. Niet te Goed ver zo. gaan dat je... Nee? Nee, ik vind het goed Ja. zo. Natuurlijk, alleen ik doe dat volgens je wenkbrauw. Ja, ik vind het goed zo. En ik vind dat je nu beter ziet als de just kleur. Meer uitkomt dan de just. Dat de kleur nu meer nog uitkomt als daar juist niet Ja, te en doen. als Dat is je de bedoeling, haar, hè? als je haar volledig gaat gedaan zijn, Ah ja, gaat het kan nog ook. beter zien. Dat is de bedoeling, hè. Je wenkbrauw, dat is... Als je dat kleurt, moet je dat leren, hè. Ja, ja. Dat is enorm... Dat is echt... Dat gaat nog verschillen bij sommige mensen. Dat is waar. Wenkbrauwen. Mooi, hè? Dat is goed gelukkig. Yeah. Okay. So now I'm going to be taking off the brush. That's fijn haar. Alright. It's because the hair is very light, so sometimes it can be difficult while taking it off. So you have to be gentle with it. Moet je naar beneden kijken? Dank u wel. This happened because the hair is light, so if it was a thick, smooth hair, you wouldn't have this. So be careful while taking it out.
ben bijna gedaan hier, hè, Anne. Ja. Gewoon losmaken, afwerken, dan ben ik klaar. Het is dun haar, hè, de plak. Direct in de borstelijn, hè. Dat is net al, ik zal wel van mijn haar kwetsen. Want dat is wel op mijn zenuwwerken, ze gaan lekker onttrekken. Ja, maar ja, het is Dat geduld, hè. mag juist niet, hè. Als je geen geduld hebt, kun je... Voor sommige dingen stoppen. Dat is raar. Ik heb enkel geduld als ik aan het werken ben. Ja. Straf, hè. De rest heb ik niet, hè. Chance. Chance. Ik had ook wat naar Ja, dat is omdat ik doe mijn werk graag en ik wil graag een mooi resultaat. Ja. En dan, dat is. Ja. Moet je naar beneden, hoofdje gaat goed schudden. Goed schudden, goed. Je hebt ook geen schrik, hè. Wat een schrik. Om je gaat te schudden. Maar het toch wel echt goed schudden? Ja, goed. Ik heb geen schrik. Als je zo uitgewonnen is dat jij van niet veel schrik zijn. Nee, dat is goed. Dat is goed. Je streep is hier, hè? Ja.
guys, so you know, if you notice from far, she do not have a lot of volume, so that's why the blow dry I leave all the brush inside to create that volume at the root level. That's just one of the reasons, and also a little bit of coil instead of just leaving the hair straight. So the purpose of me leaving that brush is just to create the volume, okay? Because the layer are still very long. Maybe after the event, she may want to cut it. So the more shorter layer, the easier it is to get volume. But right now the layer is long and the hair is light, so it's much more difficult to get volume. So using that technique, give me more volume. Madame, qu'est-ce que vous pensez, ma chérie? Chic, hè? We gaan dat knippen als ze gedaan heeft, want nu is het lang, hè? Ja, maar na het feest gaan we het Na wat het korter feest, maken. hè. Hè. Ja, ja. Wat heb je van plan? Ga je tonen aan mijn vogels of niet? Je moet kiezen, hè? Oh, ja. Ja. Zullen we nou toch allemaal wat zien? En we hebben laatst ook al gezien, uw vervroei is goed zo? Ja, Ja, hè? als we nog tegen het dan een klein beetje bij, maar nu mag het nog zo blijven. Als tegen trouw, want anders is het weer lang tegen te. Ja. Wat zal ik je tonen, hè? Voilà, that's it. Voilà. So that's what I'm trying to say, the contrast. She want to have the contrast. She want to have her base color pumping up and the highlights. That's why I say it's not classic balayage or highlights. It looks nice here than even on the camera. Thank you so much. So let's go. S'il vous plaît. The next client is waiting. Ik ben ik zo geweest. Ja. So, madame, we gaan gewoon hier naar hier verplaatsen. Ja, oh, dat doet deugd dat je weer een keer iets ziet. Ah ja, met die Wat bril, ze hè. vraagt van, is dat schoon, maar ik zie hier een steeds op de bril. Ja. Ja. Zit je maar. Zover zijn we ook weer al. Oké, en afspraak of ga je bellen? Nee, 28 februari, het is morgens om 7 uur. Ah ja, wat is 28 februari? Om 7 uur. Morgens in normaal gezien had dat er al ingezet, maar ja. Nee, denk ik nog niet. 28. Ik moet dat nog vorige keer opschrijven. 28 om 7 uur. Ja. Ja, want het moet om voor 8:45 in Aals zijn, wat doen mijn allemaal op ik ken het nooit. Dus nu heb ik wat is er nog, hè? Wat is de familie? Janssens. Ja, ik heb het. Het gaan met die woorden. Dus de 27e mag naar uit. Ja. 28e. Voilà. Dus 27 mag eruit, hè? Ah ja. Lukt zo goed. Oké, dan doe ik eruit. Voilà, is goed. Dan heb ik voor je weerbraadkleur aan kleren 25. Balayage staat, conditions, anderzijds 40. En dat bij dan 40 staan. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Voilà. Nu gaan de mensen weer herkent, hè, met je blond weer, hè. Ja. Nu dat je mesje weer hebt,
ik heb je om dat van mevrouw. Merci. Merci beaucoup. Tot binnenkort. Het zal wel rap zijn. Tot binnenkort. Binnenkort. Ja, binnenkort. Salut, hè. Salut, Dag, hè, hè. merci. Hè. Ja, dat zeggen ze in Liedekerk binnenkort. Binnenkort, hè? Nou, ja. Oké. Ok, madame. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, hè. Comme d'habitude. Oui. Maar mijn dochter die belt van de morgen en ze zegt, je weet toch nog wat dat je moet vragen, hè? Wat moet je vragen? Ah, wel, zij vindt dat van achter, als dat hier van achter langer is, vindt zij dat niet mooi. Dus kort, maar in een puntje zo. Naar beneden. Ja, zo, allee, dat was vroeger ook altijd zo in een puntje en dan hier zo, hè. En, Zo in een V naar ja, beneden. ja, Oké. ja, ja, Oké. dat is het beste. Oké. Want allee, ik kan dat zo doen, maar tegen dat ik buiten stap staat dat Ja, weer, oh, ja, oh. voilà. Okay, guys, we have some stain of black hair. So what I do, I use permanent, the product from permanent to clean it. So that's a tip for you. Dat is een permanente product dat ik nu aan het gebruiken om die plekken weg te halen. Hè? Ja, Oké? ja. Mensen die aan het kijken waren, die zeggen, wat is ze nu aan het gebruiken? Kijk, dat komt eruit. Hè. If you can see, her skin easily absorb color, so there's no way you will do it without having the same situation. So, see, it has to go away. Okay, now I think everything is okay, it's clean. We can start the cutting. She wants it spotting. She wants this volume here. She wants this one gone. We're gonna do V, go down. So this has to be short around the ear. So let's give her that spot tip haircut. Where's my water can? Okay. Now let's go. You have it in a pen. Is dat naar voren of naar zij? Hoe zit het met jullie? Nee, dat gewoon dat recht staat, hè. Ja, ja, allemaal rechts staan. Ja, en Welke dan, kant? allee, ja. Mag ik dat zo naar voren kijken? Hè? Wacht, hè. Je kan soms rechts zetten, hier, Ja, rechts. ja. Dat wij schuin naar daar. Ja, een klein Of dat je zegt, rechts zetten, gewoon allemaal naar voren. Ja, dat Dat mag kan je ja. ook. Snap Dat, je? ja. En dan juist hier zo, aan deze kant zo een dingetje dat naar beneden komt en voor de rest mag alles erin staan. Dus, toe goed begrijpen, hè. Wacht, hè. Allemaal naar voren. Zo, hè. Je hebt geen weerborsten of zo. Nee. Maar waarom gaat dat zo open? Wij zeggen van in die handdoek nu niet. Want ik heb daar toch een weerborst. Zeker. Ja, dat zo. Dus naar voren, niet zo. Zo. Ja,
allee, kies maar. Want Oké. de ene keer doe ik zo, Ja. de andere keer doe ik zo. Ah ja, Allee, oké. Zo, dus- sowieso deze kant mag iets Ja, langer zijn. ja, Het ja, is dat dat ja, je bedoelt. ja, ja, Dat ja. ik niet gelijk knip. Nee, nee, ja. nee, 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 Ja, nee. oké. Het is dat. Rond je oren. Ja. Hoeveel mag daaraf? Veel. En ja, je gaat met een gel recht zetten. Ja, ja. Nee, want vorige keer dat was echt prachtig, chic geknipt. Allee, altijd, maar ik bedoel, Ja, ja, het ik is, snap het is, het is wel fijn. Allee, Ja, iedere keer ga is dat iedere, anders, ik hè? ga iedere keer nog gelukkiger buiten. Zie je? Ja. Maar mijn haar groeit wel snel, hè, jongens. Ja, lang geleden. Ja, dat Zo ook. van even geleden. Ja. Nog korter daarboven, denk je? Best wel. Ja? Ja. Nog korter? Ja. Zeker? Oké. De laatste keer heb ik van achter lang gelaten. Hè? Ja, Nu ja. korter, hè? Ja. Maar dat was oké, hè. En als ik dat brush, is dat supergoed. Maar een kwartier later slaat dat weer langs alle kanten. Hè. Mhm. Nou, het komt dus uw haar die gaat zo, hè? Ja, ja. Rond je oren, hè? Ja, ja. Want het gaat draaien, hè? Beetje naar beneden.
Beetje rond. Beetje zo afgerond. Ja. Zie, je hebt hier dikker haar en hier minder. Ah, ja. Steek zo parallel hier en hier is een sterder, hè? Ja, dat is ja, maar dat is waar, dat is waar. Ja. Want als het langer is, dan doe ik dat daar achteruit en dan staat dat direct in volume. Ja, voilà. Ja, zie je. Ja. Omdat je daar meer volume hebt dan ergens anders. Ja. Het is zo'n drukke week eigenlijk. Ik ben er van Vorige week of deze week? de week die nu komt, ik ben er van de vrijdag al zo van gestresseerd. Dus ik slaap er niet van. En dat heeft geen enkel nut. Hè. En normaal kan ik mij kalm houden en zo dingen per dingen afwerken. En ik weet niet wat ik nu voel en ik ben echt... Normaal ook als ik naar hier kom, zit ik daarvan te genieten en dat je mij nu moest van binnen voelen, het is voor zot te worden. Ja, het komt goed, het komt goed. Het komt goed. Dat is een klein beetje. Je hebt zo van je periodes, hè? Dat je alles te veel zorgen maakt. Ja. En ik ben de eerste om iedereen de raad te geven van... Doet, alle problemen kunnen opgelost. Ik heb geen problemen, maar ik heb geen problemen. En dan zeg ik zo, alle problemen kunnen opgelost worden. Ja. Gewoon rustig en nadenken en dingen per dingen afwerken. En nu gaat het. Dat ook mooi dat iemand nu ook met je zeggen. Je moet niet meer altijd aan anderen zeggen. Ja. Ik had ook een hele stressige week vorige week. Oh my god. Ik had druk hier en dan was mijn zus op bezoek. Maar ja, je weet, je gaat de mensen die gaan vandaag niet. Ah ja. Je weet, en ik met dan een keer weggaan en zo. Ja. Ik kan precies 7 dagen zonder pauze. Snap je? Ja. Ah, wel. En zo is nu mijn week. Ik word er mottig van. Ik loop stressig. Ja. En niet omdat hij iets verplicht is, gewoon omdat hij veel Ja, te we doen willen heeft. dat allemaal doen, hè. Ja. En dan volgende week komt mijn kleinzoon. Dat is leuk. Maar je wilt dan... Ik wil dan met alles klaar zijn. Ja, dat is... Je moet proberen minder te stressen, want dat is ook niet gezond, hè? Ik weet het, want mijn bloeddruk staat weer al te hoog. Ja. En vannacht ben ik ben om 12:30 gaan slapen. Om 1:30 had ik nog geen oog toegedaan. En ik hoor mijn hart kloppen tegen mijn laken. Ik pijs, alsjeblieft sterf ik. Maar dat is, je bent super stresserend. Ja. Dat is... Nee, het is echt niet goed. Echt niet goed. Ik kan dat. Soms om 3 uur ben ik nog niet in slaap gevallen, hè? Ja. Als ik veel stress heb, dan lig ik mij daar en ik kan denken van morgen, hoe ga je dat hier handelen? Weet je zo, ik ben Ja, de plannen al maken. Ja. In mijn hoofd, hè. Ik ben dezelfde. Ja, en zo van, iedereen moet op tijd buiten, hè. Je weet, ik ben echt zo. Ja. En dan word ik echt zenuwachtig op. En direct wil ik invliegen en ja. Dus... En eigenlijk in stressmomenten, als iedereen kapot gaat van de stress, dan ben ik de kalmst. Hè.
Dan ga ik een keer zeggen, ja maar zo en zo. En we zullen het zo Maar doen. ja, En het iedereen lukt heeft een allemaal. keer zijn, nee. Maar ja. En dan kun je niet slapen. En dan komen er zo allemaal van die zotte ideeën in je hoofd. Dat is zo'n Waar idee. waar dat ik niet meer van vroeger, miserie van vroeger, van dingen. Ja, ja. Ja, Je moet gewoon stil en relax. Goed ademen moet je doen. ik, Zo. ja, maar Dat moet je het niet doen. zelfs lukt niet. Nee, nu moet je dat doen. Met mij moet je dat doen. Oké. Zo. Uitademen. Inademen. Goed inademen en goed uitademen. Je ogen toedoen en gewoon proberen weg te dromen. Wat vind je van de lengte? C'est bien of nog korter? Ik weet het. Hij is droger. Ja, ja, we hebben dat vorige keer ook gedaan en dan nog een keer gekeken. Dat is goed. Maar dat is veel af zo. Ik weet het. Je gaat blij zijn als je dat gedaan hebt. De stress gaat weg. Dat is ook, want als ik dan naar mijzelf kijk in de spiegel, pijs ik, want miljard. Miljard. Ja, vloeken mag niet, maar je moet wel iets zeggen. Hè. Ja, dat is wel. Je moet iets zeggen. Hè. Pot. Oh. Potverdorie. Ja. En de woensdag is het okra en dan mag ik 200 pannenkoeken bakken. 200 pannenkoeken. Ah ja, iedereen krijgt er 2. Amai, dat is veel zo. Ah, Dus weet dat komen je 100 mensen dan. Ja. Oeh, Meer. la, la. Maar wij hebben altijd nieuwe leden. Ja. Dus ja, als het goed is, mensen zeggen dat voort en dan, Ja. dan komen ze. Dat is wel waar. Ja. Dat komt goed. Ja, ik droom aan de middag in uw brush. Niet in de Zal aan u denken, Mieke. Ja, Dat doet nog veel. denk aan mij.
Guys, you cutting short hair like this, be careful of the hairline. Some people have deep hairline, so we are just gonna camouflage by leaving a piece, a long piece there, just to cover the place. Okay. She have a very thick hair, so I need to texturize it a lot. Otherwise, it will not hold. If she put gel or wax, if the hair is too heavy, it will not stay. So I'm doing finishing, just controlling my haircut to see that everything blend together. This front is 160 degrees. So we have a long piece at the front and the remaining ones are cut short pieces. Vind je van de lengte? Ja, dat is goed. Denk ik. De lengte is zo of nog Ja, korter, denk je? nee, dat Nee? is oké. We're going to texturize this so that it's not too heavy.
Vertel me. Zeg maar eens. Het is mooi, het is oké. Ja. Zo? Ja. Wacht, hè. Hier. Voel ik van achter, moet dat nog korter? Nee, zo kan ik heb het gevoel, het is oké. Ja? Het is, Is het ja, kort ja. genoeg? Ja. Ja. Wat mag daarop vanaf werken? Gel, hè, zo kan. Gel? Ja. Uw bles hier is goed of moet ik nog inknippen? Is goed? Ah, wel, ik weet, ja, dan, hier mag dat misschien nog een beetje Fijner? fijner zijn. Oké. Ja. Maar ik zet het dan toch omhoog, hè, zie je? Ja. Maar anders is het dan te veel. Ja. Ja, ik heb al veel afgedaan. Ja, hoor. hè. Heel Ik veel, heb hè. het gezien. Je zou dat niet, je zou dat niet zeggen, hè, maar een keer als het dan Ja. gekleurd is en als je begint te knippen, Ja. dan is het die dat precies zo. volledig af is, Ja. hè. Je kunt eigenlijk blijven knippen, hè. Ja, die haar ook, hè. Ja, maar mijn haar is wel fijn, hè, maar veel dan. Ja, weer Ja, aan ja. gedaan. Ja. En dan gel of wat dat je mij gebruikt? Jij mag kiezen.
Wat Maar is? het maakt mij blij. Ja, dan ben ik blij dat je blij bent. Maar ik had het daar juist, liepen zo de tranen uit mijn ogen, ik kon er niks aan veranderen. Dat stress soms is niet goed, hè. Nee, ik ben voor het moment veel te emotioneel. Ja, ik snap het. Wacht even, ik moet nog hier rond die boren nog Ja, ja. een beetje meegaan. Maar goed, het ziet goed uit. Ja, hè. Ja. Je moet weer camoufleren, hè. Wacht, hè. Blijf maar zo stil. Ja, ja. Hoe vind je daarvan? Is dat goed zo? Super, hè. Om Ja. zo blijven? Ja, 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 ja. Wil je aan de mensen tonen en zeggen ik heb niet hoesten? Wat? Hè? Wil je aan mijn bogen tonen en zeggen ik heb niet hoesten? Ik heb geen hoesten. Wat te tonen, wat je gezicht hebt? Ja, ja. Jawel, voilà. Ja, ja, ja. Draai je dan laten zien hè, hoe chic dat je bent. En ik hello. Hallo. Ja, voilà. Voilà, alsjeblieft. Wacht, we gaan het te laten zien. Mooi. Do you see that? Oké. Ah, Mona, Dank u. kassa. Amai. Ja, het is heel lastig. Ik kan een pruik van maken. Ja, wel ja, een klein zo. Oké. Een postischje. Ja, inderdaad. Ik kom af. Hè. Ja, ja. So, if you have any question, just your question, then I'm coming to respond to it, okay? So, let's go. Je gaat je bel wel, hè? Ja. Maar ik sta opgeschreven voor volgende week maandag voor mijn nagels. Maar ik zou dat graag, omdat mijn kleinzoon komt, zou ik het liever een week week later later, hebben, hè? alsjeblieft. Ja. Dus hier, normaal gezien is dat volgende week maandag. Maandag, ja, om 11 uur denk ik. Om 11 uur. Ja. 11 uur volgende week maandag. Welke datum is dat? 16. Ah, oké. Ik ben te blij dan. En dan gaan we naar, lekker zien, die week daarop, die maandag daarop. Om 3 uur. Nee, dat kan niet. Het mag een andere dag zijn ook, zeg. Die dinsdag, Ja. maar wel om 10 uur. Ja, dat is goed. Maar dat is na. Op de dinsdag om 10 uur. Terug. Dan de 24 dan om 10 uur. Glazen. Nee. Met de computer hier, dat is met de telefoon is zo makkelijk. Oké, dat is wel een 10 uur. Laten zien. Wat doen we weer doen? Deze 24. Hebben we 2 afspraken op die dag? Nee, zo. Nee. Oké. Oké. 24 en 10 uur. Ja, ik heb het. Voilà. Zie je op plek. Hier opschrijven. Het is 24, de 16 weg, de 16 naar 24. Ja. 24 om 10 uur. Ja. En dan had ik mijn afspraak van vandaag. Die staat er ook op. Ah ja, verder gewoon die. Vandaag is 9 zeker, hè? Ja. 29. Ja. Nou, alsjeblieft. Rustig. Ja.
Okay. Then blue. Then blue. Okay. So let me have my glass. If there's no. Okay, Anine. Oh, if you want to know the location, just click under my bio. You come to the website, okay? So you can see the location direct from there. Thank you. Let's see. Let's go. Was it? Thank you. Dank u wel, mijn lieve. Yeah. Salut. Let's see. Okay, so let's see. There's a question. There's no question. We're going on break. So thank you so much for joining. Okay, thank you for your comments, guys. So this 12:13. I have to stop right now. So I hope to see you back tomorrow. I need to work further. I have private clients in the afternoon, so I do not like live streams. So I will not be coming live today again, so it's gonna be tomorrow, okay? So if you're watching me and you live in Belgium and you're thinking, okay, she's doing hair, she's, you know, like live streaming it, I don't like it, I ask my clients if they do, you know, like it, it's okay. People who don't like it, they tell me, and I do their hair, you know, without live streaming. So private service without live streaming. So don't be scared. I know, don't be scared if you are thinking of making an appointment with me and you're thinking, oh, she's gonna put camera on my face. Don't worry, that is also possible with that camera, okay? So thank you so much for joining. Let's see this question. So see you tomorrow, guys. Love you guys. God bless you. Bye bye. Dank u wel. Tot morgen iedereen. Dus ik ga nu verder werken. Er zijn mensen die ook niet graag hebben op de beelden komen. Als ik zo een klanten heb, dan werk ik natuurlijk zonder camera. Dus daarmee nu ga ik verder werken zonder camera. Ik zie jullie terug morgen. Dank u wel. Tot morgen. Bye bye. Thank you so much, guys. Merci beaucoup. Bonne journée. So thank you. You too. Merci. See you tomorrow. Bye bye.